Hi guys! Welcome to Taste Buds PH at isa na namang pang-negosyo recipe ang gagawin natin ngayon featuring Injoy products. So ang gagawin po natin ay mga flavored milkshake at french fries or yung Injoy praise fries na perfect this coming summer. And yes, pinadalan po tayo ng Injoy Philippines ng kanilang very affordable at BFAD approved na items na pwedeng gamitin pang negosyo. So without further ado, let's get started. Okay, so unahin natin gawin yung Tapioca Pearls. Maglagay lang kayo ng tubig sa inyong pot. Dapat mga lahati yung pot ng water and pakuluan. Once kumukulo na, pwede na natin ilagay yung 1 cup ng Injoy Tapioca Pearls. Haluin nyo lang palagi para hindi sila magdikit-dikit. Then, let it cook for 25 to 30 minutes. And yes, available din po ito sa Injoy Philippines. Yung link ng kanilang shop ay nasa description box below, so feel free to check it out. After 30 minutes, turn off the heat at hayaan lang siyang nakababad sa pinagpakuluan for another 30 minutes. Then after 30 minutes of soaking, pwede na natin siyang salain. Hugasan nyo lang siya ng running water para hindi sila magdikit-dikit. Next natin gagawin is yung syrup. So, kailangan nyo ng 65 ml water at 1/3 cup brown sugar. Mix well and let it boil. So, once it starts to boil, patayin nyo na yung apoy at ilagay sa prepare nating tapioca pearls. Then, set aside. Let's move on sa ating milkshake. Ang gagamitin kong flavor ay avocado, but Injoy has a lot of flavors to choose from. Meron silang buko pandan, strawberry, mango, at madami pang iba. So, para sa ating milkshake, kailangan lang natin ng 50 ml water and 3 tablespoons Injoy Avocado Milkshake powder. Blend muna natin for a few seconds just to make sure na ma-mix sila maigi. Next nating ilagay si 1 cup cubed ice. Since wala akong crushed ice, cube ice na lang muna yung ginamit ko for this video. Then, blend lang ulit for a few seconds and we're done. Okay, pwede na natin siyang i-transfer sa 16 ounce na plastic cup. Maglagay muna tayo ng 3 tablespoons tapioca pearls, then yung ating avocado milkshake. Okay guys, let's proceed sa ating french fries or yung Injoy praise fries. But before that, syempre mas masarap kapag may mga dip. So, iyon muna yung gagawin natin. So, first is si wasabi flavor. Simpleng-simple lang. I-mix lang natin yung 1 tablespoon Injoy dip powder and 3 tablespoons hot water. Gumawa din ako ng chili cheese at barbecue flavor. Same procedure lang. And yes, lahat ng dip flavors ay available kay Injoy. Okay, so gawin na natin si praise fries. Sobrang dali lang po nito. I-mix lang natin yung 500 grams Injoy praise fries and 1 liter water. And yes, powder po siya, but it is made of real potato. And perfect to para sa mga stores na walang freezer. Hindi nyo na po problemahin kung saan nyo siya itatago. So, i-mix lang natin until it forms a dough. So, ang ginawa ko, binilog ko siya and dinivide ko sa equal parts. So, kung ayaw nyo siya lutuin lahat, pwede nyo naman i-adjust yung measurement ng powder at tubig. So, i-place na natin yung dough sa Injoy potato cutter.
Available din po ito sa Injoy and they offer it at a very affordable price. So, i-extrude lang natin hanggang lumabas siya, then i-cut nyo lang, depende sa haba na gusto nyo using a knife. Then, deep fry for 2 to 3 minutes. Then, after nyo siya ma-fry, i-drain nyo lang to remove yung excess oil. So, there you have it guys. Gumawa din ako ng cookies and cream milkshake and ube milkshake. Sana matry nyo yung mga products ni Injoy Philippines. Thank you so much for watching. Until next time.